Sasa inawezekana ushawahi kujiuliza kwamba inawezekana tukawa na vimelea wako hai labda kutoka kwenye sampuli, lakini wale vimelea tukafanya culture tusiisolate kwa kutumia media ambayo ni sahihi kwao na tukawa incubate kwenye appropriate environment, maana yake incubation temperature na kila kitu. Tukafuata criteria zote lakini bado tusiwapate. Yaani maana yake tukasema sample haina pathogen yoyote, haina organism wowote, lakini kumbe wapo. Ushawahi kujiuliza swali kama hilo? Lakini pia ushawahi kujiuliza swali la pili kwamba tunawezaje kuwa store hao organism kwenye temperature ambayo ni extra low, negative 80, negative 190, negative 200 kwenye liquid nitrogen au kwenye mafreezer ambayo ni negative 80, negative 20, ambapo binadamu tukimchukua tukimweka mule ndani hawezi kusurvive baadaye tunapotaka kumretrieve. Ushawahi kujiuliza kinachomsaidia hawa vimelea waweze kuwa kwenye mazingira kama hayo? Ushawahi kujiuliza swali kama hilo? Labda swali la tatu ushawahi kujiuliza kwamba inawezekana tukawa na dawa antibiotics ambayo tukazitumia mwilini, tukawa na vimelea ambao kiukweli wale vimelea wako susceptible kwa zile dawa. Yaani maana yake wanaweza wakawa suppressed, wakauliwa kabisa, wakamalizwa na zile dawa. Lakini badala yake unakuta mgonjwa haponi, hapati unafuu wowote. Ukisha kujiuliza swali kama hiyo, haya yote yanawezekana yametokea and tunaendelea kwa witness kwenye maabara. Inawezekana kuna watu wana UTI tunashindwa kuzidiagnose, kuna watu inawezekana wana blood infection tunashindwa kuzidiagnose, lakini kuna watu inawezekana wana wound infection tunashindwa kuzidiagnose. Hatupati hao vimelea. Ili kwa sababu ya kitu ambacho nataka tukizungumzia leo kinaitwa Vbnc. Vbnc. Kwa hiyo Vbnc ni ufupisho wa maneno viable but non-culturable cells. Viable but non-culturable. Kwa hiyo unakuta kitu kiko hai lakini huwezi kukifanya culture, huwezi kukigrow, huwezi kukimultiply, huwezi kukiongeza kwa wingi, huwezi kukifanyia culture kwenye culture media zetu. Kwa hiyo state tunaita Vbnc. Sasa Vbnc actually ni nini? Vbnc ni physiological state. Ni hali fulani hivi ya kiutendaji ambayo vimelea wanaiacquire. So physiological state acquired by microorganisms. Hii physiological state in which organisms are metabolically active but can no longer be isolated using the ordinary or the normal known culture media. So unakuta organism yuko hai lakini metabolic level yake, metabolism zimeshuka, hauwezi kuwafanyia culture kama wanatengeneza resistance kwa hiyo culture technique ambayo unaitumia, lakini bado hawa organism huwezi kuisolate kwa namna yoyote. So kitaalamu tunasema kwamba Vbnc is a physiological state acquired by microorganisms in which organisms are metabolically active but can no longer be isolated using the culture media. So that is hiyo tunaita ni physiological state. Sasa Vbnc bacteria ni kina nani? Vbnc bacteria are the bacteria which are metabolically active but can no longer be isolated using culture media. So wana undergo dormancy, state of dormancy, reduced metabolic level. Kwa hiyo kuna kipindi ambapo organism wanakuwa kwenye hali kama ile. Sasa hii kwa nini inatokea kwa organism? Kwa nini wamedesigniwa hivyo? Kwa sababu hawezi kiumbe tu kimelea akawa ameumbwa tu bila sababu ikawekwa hiyo mechanism for no reason. So kuna sababu ya msingi sana ambayo this one is like tunaita ni defensive mechanism of microorganisms. Yaani organism ana undergo like subdormancy state ambayo anapunguza ile metabolic activity yake ili asiwe anahitaji sana mahitaji ya kumfanya survive. Alafu anapopunguza ile metabolic activity level, maana hata consumption yake ya nutrient itakuwa pia reduced. At the same time pia requirement environment to can provide a right pH, can provide a right temperature. Consumption ya hizo requirement pia inapungua. Maana yake expression yake sasa ya ile vital process ya reproduction na multiplication sasa inakuwa reduced at the same time kwa sababu ile consumption imepungua. Sasa hii physiological state ambao wanaiadopt ya microorganisms ni kama mechanism ya kuadopt to the harsh environment. Yaani tukamchukua kimelea leo, tukamweka mazingira ambayo yuko unfavorable and very harsh environment, ili aweze kusurvive kwenye yale mazingira inabidi undergo Vbnc. Yaani apunguze level ya metabolic activity, alafu akishapunguza level ya metabolic activity anakuwa tu high, kwa sababu baadaye tunaweza tukamfanyia resuscitation, tukamrudisha akaja tena tukamfanyia culture. Kwa hiyo katika ile state pale anakuwa hauwezi kumfanyia culture, lakini pia ile state kwa sababu ni kama amedevelop adaptive features ambazo zitamfanya aweze kuresist outside forces ambazo zinampa pressure kwenye mazingira ambapo alipo. Sasa zile pressure and such things environment inamfanya anatengeneza
features ambazo ziko tofauti na hao bakteria wa kawaida kabla hawajaandago kwenye state kama ile, ambayo yana offer resistance kuanzia kwenye dawa. Kwa hiyo mtu anaweza akawa ametumia dawa, lakini kama wale vimelea wako kwenye Vbnc, basi hawawezi kukubali hiyo dawa, na baadaye dawa inaweza ikapita, kwa sababu kama mtengeneza additional protective, kwa hiyo kwa mazingira yale. Lakini at the same times bado tunaweza tukachukua hao organism tukiweka kwenye extra low temperature. Maana yake wana detect kwamba nimepewa kwenye mazingira ambayo ni harsh, this is not my ambient temperature for survival. Kwa hiyo yale mazingira harsh wana develop mechanism ambayo inamsaidia, anaweza kusurvive pale kwa kupunguza metabolic activities, maana yake uhitaji wake unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo hata kwenye media ambayo ina nutrient kidogo, bado tukiwa freeze, tukiwagandisha, bado wanaweza baadaye tukawarudisha wakarudi kwenye hali yake ya kawaida. Lakini pia tunaangalia at the same times bado hawa vimelea tunaweza tukawa tunataka kuisolate, kuwafanyia culture. Lazima organism awe ready ku consume nutrient na growth factors ambazo ziko pale, afu awe ready kupokea the favorable environment anakuwa provided, let's say incubation temperature, right pH na zile growth factors nyingine, inabidi awe ready kuzipokea ili aweze kumultiply, kuconsume and kufanya multiplication na kufanya growth. Lakini huyu ambaye ameandago Vbnc hayuko ready kupokea, mwili wake hauko ready kupokea zile conditions ambazo zitamfavor yeye aweze kumultiply. Kwa at the end of the day tunakuwa na sample ina vimelea wako mle ndani, but hatuwezi kuisolate kwa sababu hawa vimelea, hawa viumbe wako kwenye state hiyo tunaita Vbnc. Sasa kwa hiyo wanapojidefend, mwisho wa siku wanaweza wakawithstand kwenye harsh environment. Kwa nini natokea kwa hawa vimelea wadogo? Natokea kwa hawa vimelea wadogo because this one are very primitive organism. The primitive compared to human. Let's say mimi human being, I have a very complicated body system. Ninakuwa nimeanzia na cell, zikaja organ ikaja system ikaja the whole organism. Sasa mimi mwili wangu ni combinations of more than one system, the respiratory system, digestive system, reproductive system, ni mfumo, kuna nervous system, blood circulation system. Hii mifumo yote imeunganika na ina requirement tofauti. Kwa hiyo ukiniweka kwenye hali moja, uhitaji wangu ni tofauti kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Lakini tukiwa na kale simple organism ambao ni very primitive, like let's say bacteria ambao ni very common ambayo anago Vbnc, tukachukua kale bacteria ni kadogo sana, is a single cell, na ile cell huwa inaweza ikawa exposed kwenye one environment, alafu requirement kwenye the same cell ikawa ni sawa. Kwa hiyo akaweza kukaa kwenye mazingira yale, tukimprovide with the extra low temperature, baadaye akaandago Vbnc, au tukamweka kwenye harsh environment, let's say tukamexpose kwenye chemical fulani, basi ili kuwithstand that environment, basi anaandago Vbnc. Tukimchukua huyu organism bado tukamweka kwenye dawa kwa muda mrefu, dawa kemikali fulani ambazo zinamfanyia partial harm, wanaweza kaandago Vbnc pia hawa organism. So mazingira tu yale harsh kwa jumla, tukimprovide hiyo organism hapo, especially bacteria, bado anaweza kaandago Vbnc. Kwa hiyo bacteria hao tunaojua ordinary wakina Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, kuna Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae. Hawa wengi hawa Staphylococcus saprophyticus, Moraxella catarrhalis na bacteria wote wanaandago state ambayo tunaita Vbnc, kwa hiyo kwa ajili ya kujifanyia defensive mechanism. Sasa hiyo ndio inayotufanya sisi ambayo tunashindwa kuwa retrieve organism hata kama tunawahitaji kutoka kwenye culture, kama bado hatuja undo ile process ya Vbnc. Kwa hiyo tutakuja kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukaundo ile process ya Vbnc. Sasa Vbnc iligunduliwa mwaka 1982. Sasa hii Vbnc inakuwa characterized by the laws of culturability kwa organism kwa kutumia hizi routine culture media au routine culture plates. Kwa hiyo maana yake organism wanapoteza ule uwezo wa kuweza kuwa detected au kuwa isolated kwa kutumia hizi culture media ambazo tumezizoea za kawaida. And hii inakuja inaleta impact gani? Maana yake hii inakuja ina impair the actual count ya organism ambayo inapatikana kwenye environment, at the same time the actual count ya organism ambayo inapatikana kwenye clinical sample au kwenye sampuli ambazo tunazipokea kutoka kwenye mwili wa mgonjwa. Kwa hiyo mwisho wa siku itatupa majibu ambayo ni wrong. Maana yake kama organism wako let's say 10^5 colony forming unit per mil ya sample, basi unakuta organisms wao wanaweza kutokea labda 10^2 colony forming unit per mil. Hii maana yake inatupa misinformations kwenye jamii. Kwa hiyo hao organism wanaoandago Vbnc wanaweza wakatuletea hili tatizo, lakini haimaanishi kama wako huko. Maana yake wakutana na mazingira ambayo ni suitable kwao, wanakuwa resuscitated, alafu wanaweza wakarestore, alafu wakamultiply, wakasababisha
infections, wakaongeza virulence factor, na mwisho wa siku wakawa exposed, afu wakatuletea public health threat. Sasa ingawa hawa Vbnc, manake hawa microorganisms kama vile bakteria ambao wameundergo Vbnc, ingawa wanakuwa na character nyingi, wana characteristics nyingi ambazo zinafanana sana na wale cells wengine ambao they can be cultured, afu kwa isolate hapa kwa kutumia routine culture media, lakini they have so many differences ambazo kuna main differences ambazo ni molecular differences ambazo zinatokana, lakini na physiological differences compared to zile culturable cells. Differences sasa tunaweza tukawa na cellular morphology, tukawa na cell wall and cell membrane composition. Nyingine ni metabolism, kuna gene expression, alafu kuna physical and chemical resistances. Differences ya 7 na ya 8 ni adhesion properties, manake how these cells are able to adhere to other cells, manake wanavyoweza kutengeneza kama colony, kukusanyika na kushikana na colony na organism wengine, au tunavyowaona wale sijui bakteria wako kwenye chain, zile pili au fibria ambazo zinawasaidia kuja kujishika, zile properties za adhesion ambazo zinawasaidia kwa ajili ya attachment, labda wanavyo attach kwenye cell, wanavyo attach kwa the same organism. Sasa ile ni adhesion properties, pia kuna differences pale, lakini nyingine ni virulence potential. Hii state ya Vbnc kwa bakteria au na microorganism wengine ambao wanaundergo Vbnc ni faida kwao, kwa sababu inawasaidia wao kuwithstand harsh environment au mazingira ambayo sio conducive kwao, ambao wanaweza kusababisha uauo wao. Hiyo ni kwa bakteria ambao na wao microorganism wengine ambao wanaundergo Vbnc, wao wanaweza kupata faida. Lakini vipi kwa binadamu? Kwa binadamu ambaye anawabeba Vbnc hana usalama kwake kwa sababu kuu tatu. Kwa sababu ya kwanza, hao organism ambao wameundergo Vbnc hatuwezi kuisolate au kudiagnose au kuwachunguza kwa kutumia culture technique. Wakati organism kama bacteria na fungo, gold standard ya kudiagnose ni kutumia culture. Maana kama hatuwezi kuisolate, hatuwezi kupata the actual characteristics na complete characteristics of these organisms. Kwa hiyo that is number 1. Kwa hiyo tunashindwa kudiagnose organism na tunashindwa kuisolate, kwa mara nyingi huwa tunawamiss lab, kwa sababu organism ambao wametoka kwenye mwili ule wa mtu bado wanakuwa kwenye hali ile ambayo tunaita ni Vbnc. Hiyo ni sababu namba 1. Sababu namba 2, hao organism ambao mbaya zaidi bado wakibaki wakiwa kwenye Vbnc, bado kwenye mwili wa huyu victim wetu, wakutana na conducive environment au mazingira ambayo ni favorable, bado wanaweza wakabreak ile Vbnc afu wakarudi kwenye state ambao wakasababisha sasa magonjwa na kuongeza virulence characteristics yake. Kwa hiyo bado wakaendelea kusambazwa na akaambukiza kwa watu wengine, alafu baadaye mtu akapata madhara ambayo yanatokana na magonjwa mbalimbali. Na sababu nyingine ya mwisho ya tatu ni kwamba hawa organism ambao wameundergo Vbnc bado wana mchango mkubwa sana kwenye kusababisha antimicrobial resistance, au tunaita usugu wa dawa. Sasa kwa sababu tuna scientists ambao tupo sasa, wana science ambao tunaendelea kupambana na hawa vimelea, na lazima tulete suluhu kwa client wetu ambao ni wagonjwa wetu ambao wanaweza kukutana na hizi hali. Basi hawa Vbnc bado tunaweza tukawarudisha kwenye culturable state, maana yake hali ambayo tunaweza tukawafanyia culture, tukawaotesha, ambao tunasema kama tunawafanyia resuscitation, maana yake kama kuactivate kutoka kwenye ule mfumo wa Vbnc wawe kwenye mfumo ambao tunaweza tukawakacha au kuisolate hapa kwenye culture media. Maana yake nataka mimi hata kama ni Vbnc, huyu bakteria umeniletea sample, ni na Vbnc au ina organisms fulani ambao wanataka in non-culturable state, bado natakiwa ni isolate kwa kutumia culture. Kwa hiyo I have to develop techniques za kuhakikisha kwamba naweza kubreak hiyo Vbnc. Sasa tuna vitu ambavyo tunaviita Vbnc resuscitation stimuli, au tunasema Vbnc activating stimuli, au tunasema vile vitu ambavyo vinaweza vika undo ile situation ya Vbnc, kwa vile vihamasisho au vinavyosaidia kuundo ile kuundo ile Vbnc state. Kwa hiyo tuna reasons kadhaa. Kwa hiyo kati ya hizo tukiangalia kama 4, ambao namna ya kwanza ambayo tunaweza tukafanya kwa resuscitate Vbnc tumweze kumweka kwenye culturable state ni kwa kutumia physical stimuli. Kwa physical stimuli mfano ni kama vile kufanya uplifting of temperature. Sasa method ya pili ya kuactivate au kubreak hii Vbnc ni kutumia chemical stimuli. Ambao chemical stimuli kama vile tunaweza tukatumia pyruvate au tunaita pyruvic acid, tunaweza tukatumia glutamate au tunaita glutamic acid, tunaweza tukatumia amino acids, lakini pia at the same time tunaweza tukatumia twin 20. Mfano mingine ya chemical stimuli tuna vitamins, lakini pia tuna metal
chelating agents, au tunaita metal chelating agents, au tunaziita kwa namna nyingine tunaziita siderophore. Na mfano wa mwisho kwenye chemical stimuli ni quorum sensing signal molecules. Sasa tukiangalia sababu ya au njia ya tatu ambayo tunaweza kutumia kwa ajili ya kubreak Vbnc au kuresuscitate wale Vbnc ili warudi kwenye state ya culturable kwa kutumia active proteins. Ambao active proteins tunaweza tukawa na kama vile catalase, ambayo hii ni enzymes, tunaweza kutumia catalase enzyme kwa ajili ya kuactivate Vbnc. Kwa hiyo tukaichanganya kwenye component zetu ambazo mwisho wa siku tunataka tuhakikishe kwamba tunapata wale isolates au tunaweza tukawapata wale organism wetu. Lakini pia tunaweza kutumia RPFS proteins ambayo ni expression kutokana na inner gene ambayo ina express the presence of these proteins. Kwa hiyo tunaweza kutumia protein maalum ya namna hiyo, au tukatumia protein maalum ambayo inakuwa express pia kwa mfumo kama jinsi yake inavyoitwa, ambayo inaitwa YAZ. Sasa namna ya nne na ya mwisho ambayo tutakuwa tunaelezea kwenye presentation yetu ya leo, ingawa zipo namna nyingine nyingi ambayo inaweza ikabreak zile Vbnc, ni kutumia host associated stimuli. Kwa kama tulivyotaja host, maana yake kuna baadhi ya organisms ambao ni giant organisms labda ambao wanaweza wakatupa zile conducive environment za kubreak au kuresuscitate ile Vbnc. Kwa tukiwa na zile conducive environment kwa organism fulani, kwa tunaweza tukachukua organism alafu tukatumia kama vessel organism mwingine ambao anaweza factor, basi watusaidie kutuactivatea yule Vbnc, baadaye tuweze kumisolate. Maana yake hizo tunaita ni host associated stimuli. Kwa hiyo kwa ujumla bado tunaweza bado tukawaisolate kwa kuadhere to those criteria. Kwa hiyo usitoe majibu tu haraka kama umeshapata culture majibu is negative, no growth at all, after conclude hivyo. Inawezekana labda kuna sababu za media, kwamba selection yako ya media sio suitable kwa organism ambao wote ambao wanapatikana kwenye sample uliyotumia. Kwa hiyo lazima uangalie the common organism, lakini expect uncommon. Kwa hiyo emergency and accidental discovery ndio ambazo zimetuletea science ambayo tunao leo. Kwa hiyo ngoja tuendelee kujifunza. Mimi naitwa Sanirubia Kimweri, grow up in laboratory medicine. Asanteni sana. Bacteria are one of the types of microbes which can only be seen under microscope. They are classified into 5 main groups according to their shapes: cocci, bacilli, spirilla, Vibrio, and spirochetes. Can you imagine how many bacteria are there on Earth? Animals contribute a total of 2 gigatons of carbon, while all bacteria combined contributes a total of 70 gigatons of carbon on Earth. 1 teaspoon of soil can consist about 1 billion microorganisms, which is same as the total human population in Africa. And within your gut, the total bacteria can weigh about 1 kilogram. Bacteria is usually detected by plate culturing in the laboratory. They can form colonies on the agar plate. The number of bacteria is calculated by counting the colony-forming unit on the plate. However, there are some bacteria that cannot be cultivated on plate. These bacteria are called viable but non-culturable bacteria, also known as Vbnc. Vbnc bacteria can neither grow nor divide. Why? Because when they are under certain environmental stress, they enter a viable but non-culturable state to fight for their survival, such as when they face starvation, face extreme temperature, exposure to antibiotics or chemicals. Vbnc was first reported in 1982. With the understanding of such a switch into Vbnc state, the total amount of bacteria reported by plate culturing is always underestimated. Flow cytometry provides an easy-to-use and cost-effective test system to quickly enumerate bacteria in many types of water-based samples and beverage-based samples. Water-based samples include those from industrial water, aquaculture facilities, and environmental sources. Beverage-based samples are wine, bottled water, and juice that include packaged juice and juice drinks. The principle that flow cytometry applies to quantify bacteria is by a membrane permeable dye called cystine green. Cystine green can enter both live and dead bacteria and label the bacterial DNA. Flow cytometry reports the amount of detected cystine green as the total cell count. To quantify dead bacteria, another dye called cystine red is used. Cystine red is a membrane impermeable dye that can only enter dead bacteria with loss of membrane integrity but cannot enter live bacteria with an intact membrane. By measuring both cystine green and cystine red inside the bacteria, flow cytometry can distinguish live and dead bacteria and report the number of live bacteria as viable cell count. With the ability to detect bacteria in the water samples by flow cytometry, a highly sensitive monitoring system can now routinely report bacterial cell counts. If there is an abnormal increase in the total cell level, flow cytometry can quickly capture such change and create an alert. Flow
Flow cytometry is also able to report cell counts with high nucleic acid and low nucleic acid content in the water sample. This HNA and LNA bacterial content is called the fingerprint. Even if there are no abnormal changes in the total bacteria level, flow cytometry can detect the change in the fingerprint in terms of the HNA and LNA content.